让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, welcome back to another edition of Practical Hakka on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice Pong。 Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. This month, the phrase we're teaching you over and over again is or 还是或是怎么说呢？压黑。对，压黑。好，我闻到一个很香的味道，是你哦。我知道了，你手上那个不是花吗？哦，你说我刚刚拿的啊，野姜花。So let's put you in this scenario. Let's say you smell something. You're trying to figure out where it's coming from, all right? I thought, maybe Alice put on some perfume, but no, she brought some flowers for me. 你有没有闻到很香的味道？怎么说？有批豆。有批豆。东香嘅米頭毛。東香嘅米頭毛。OK， 米頭就是味道。牛皮豆東香嘅米頭毛。東香 that means a very fragrant smell. OK， 米頭 means smell. All right， 你有没有闻到很香的味道？ Do you smell something really nice right now? And then the question to ask is 是花香还是你喷香水啊？ Is it the flowers or is it your perfume? 係花香。係花香。也係唔噴香水呢。也係唔噴香水呢。Okay, 香水香水嗎？香水。Oh yeah, 香水 is perfume or the 花香。花香。花香 okay, the smell of flowers basically, right? 所以答案是你采的这个野姜花啦。我去内灣採的野姜花啦。Okay, how do you say that? 是我去內灣採的野姜花。係愛希。係愛希。內灣。內灣。摘嘅野姜花啦。摘嘅野姜花。係愛希內灣摘嘅野姜花啦。Okay, we all know 花 means 花 flower, but this particular flower is very famous in 內灣新竹. It's called 野姜花。野姜花。野姜花 That's the ginger lily, by the way. Beautiful. 来，我们来这个蕊几个单字，包括这个味道啦，好香水啊，花香等等。OK， 好。How do you say smell 味道？米頭。米頭 OK, and then perfume 香水。香水。香水 But if it's the scent of a flower 花香。花香。It's 花香 And finally, the ginger lily is 野姜花。野姜花。野姜花 And now you know how to say or as well. 还是压黑。压黑，哇，真的香香的，会让人家心情很好哎。好啦，我下次再带野姜花粽给你吃。好，那我下次送香水给你了。香水哦，没关系啦，不用了啦。对 ，natural 自然一点比较好，对不对 ？All right, that is today's practical Hakka. 什么太嘎？男子 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.